Good morning, everyone. So we are on the 87th day of 7 a.m. Business Club. 7 a.m. Business Club എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ഏതെങ്കിലും പുതിയ ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, and especially for our guest, let me just explain what is 7 a.m. Business Club. This is a platform which we run for the benefit of entrepreneurs to support the entrepreneurship in Malayalis. ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, ബിസിനസ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർ, ഒരു പക്ഷേ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, ബിസിനസ് രംഗത്തേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ, ബിസിനസ് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ, അവർക്കൊക്കെ അവരുടെ ആ ഒരു ജേർണീനെ കുറച്ചുകൂടി സ്മൂത്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്പേർട്സിനെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവരുമായിട്ടൊരു Q&Aയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈറ്റിൽ വെച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് 7 a.m. Business Club. ഇതിനോടകം അറിയപ്പെടുന്ന ഒത്തിരി പേര്, ഒരു പക്ഷേ അറിയപ്പെടാത്ത പക്ഷേ നല്ല കഴിവുള്ള ഒത്തിരി പേര് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിനി ഇന്നത്തെ ഉൾപ്പെടെ കുറച്ച് probably I think 14 days, അത്രയും ദിവസങ്ങൾ ഇനി നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ളൂ. സോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ നമുക്കറിയാം, ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും അയാളൊരു എന്റർപ്രണർ ആവട്ടെ ആവാതിരിക്കട്ടെ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് മൈൻഡ് സെറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. We can expect the challenges in our life, but whatever the situations come, ഏതിനെയും നമുക്ക് നേരിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ്. ഓർ മേ ബി it's a situation of your mind where നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല സുഗമമായിട്ട് വരുമ്പോൾ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചലഞ്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നിരാശരാകുന്നു എന്നതിന് പകരം, റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ, yes, definitely there are നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഇങ്ങനെ എനർജി മേലോട്ടും താഴോട്ടൊക്കെ വന്നേക്കാം, ബട്ട് സ്റ്റിൽ I can overcome and I can move ahead എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഏതൊരു എന്റർപ്രണർക്കും ഏതൊരു വ്യക്തിക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് all of you knowing this particular person, but just for a formality, let me introduce, this is an anchor producer. I am with Dhanya Varma എന്നുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിലെ ആങ്കർ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ്. And she is an Indian journalist. She is a talk show host. More than anything else, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിലൊക്കെ അപ്പുറം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഈ ഒരു Q&A മോഡൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ, what I was making sure that I need to have some model, I need to have some people who are running this sort of interviews in a very positive manner. ഒത്തിരി ഇന്റർവ്യൂസ് നമ്മൾ ചാനലുകളൊക്കെ കാണാറുണ്ട്, പക്ഷെ പലപ്പോഴും അവിടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഗസ്റ്റിനെ കീറി മുറിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ പല പ്രോഗ്രാംസാണ് പലപ്പോഴും കണ്ടുവരാറുള്ളത്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ധന്യ വർമ്മയുടെ ഷോനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്, she is always trying to bring the best out of that guest, and she is always trying to run the show with a very positive ambience. So that was a model for me as well. So by giving a thanks from my end to show us that sort of running a show, join me to welcome our guest Dhanya Varma. Good morning, Dhanya. Hi, Dhanya. Video off ആണല്ലോ. Hi, Dhanya.
Let me call her and see. Okay, she's connecting back. Hi, Dhanya. Good morning. No, not audible. No, you have to kind of reconnect your audio, I think. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah. I'm It's a bit sorry. of, I don't know. Is something wrong with my system or yours? It just froze and I don't know. It's okay. I mean, it's okay. Once in a while it happens. anyway. So yeah. So I had given an introduction, a very short introduction, which is what not that required because everyone knows you, but just for the formality. So how are you? I'm good. I'm good. Just Yeah. busy. So, Yeah. Busy ആണല്ലേ? Okay. yeah. ഞാൻ Very ഈ ഒരു മണി small project that I handle, but that takes up pretty much all of my time. So yeah. Yo, that's for sure, because for me also, I'm running this show since 87 days. And we are almost all the time we are busy with coordinating and arranging the guests and talking to them, and making sure they got the idea what behind this and all that. Yeah. And I think you are the only guest with whom I didn't speak before the show happens. Yeah, directly. So എവിടെയാണ് താമസം? നാട്ടിൽ എവിടെയാണ്? അല്ല I live in ബോംബെയിലാണോ? Kochi. I live in കൊച്ചിയിൽ. Kochi. Okay. All right. So ഞാൻ ഈ ഷോനെ കുറിച്ച് എന്താന്നൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു. I hope you heard that. That's okay. I can Yeah. quickly Yeah. give a brief introduction myself. I host Yeah. this show called I Am with Dhanya Varma, which is basically a show on YouTube. And the show is an extension of the previous show that I did, which was pretty much what was popular, and that got me the name that I have today. It was called the Happiness Project, and it was a beautiful show, which was about 4 years ago that I hosted the show, and that show talked about happiness and what happiness meant to people. And as we all know, what makes us happy is different for each of us. So I did that show, and that kind of branded me as this happiness ambassador of sorts. I'm sure my family doesn't think so, but uh, the whole idea behind this happiness project was to create some content which would be beneficial to the society at large. So we started out on that show. It ran for a year, but during we were supposed to restart the season two. It did not happen, and during COVID, the Putti and the trolls and the memes and all started coming out, and somebody pulled out this show from somewhere, which was almost 3 years old, 2 years old, and they started making stuff, and that became viral and became hugely popular on YouTube. In the meanwhile, the show season two was not restarting, and I was waiting to do that again. But look, since it did not happen, I became a small time, very, very, very minute entrepreneur myself, and I started out on my own show. I started creating my own content. Unlike a regular YouTube channel where you just have to place a phone camera and speak into the mic, here you had to actually have a production happening with it's a multi-camera setup. I've got a team of about 70 people, and we are running the show with 3 cameras, the equipment, the work. So it's like a very small production. I mean, minuscule in comparison to what television channels and other places do. But yes, it's a show which is thankfully taken a form of its own, because it's I am, which means like for us, when we say I am, again, like what happiness is, I am means different things to different people. And it's exploring the personal and the professional journey of a person and trying to delve deeper than what we normally see in interviews. And it is a very hard task, because as Malayalis, I think culturally our society does not encourage us to express ourselves openly, and also our emotional sides are always not revealed to others. Let alone we don't even know what we go through, because that's not a very this is not a society like, say for instance Punjabis who put it all out there. We always practice restraint in most of our cultures, in most of our parts of Kerala. So we are not ones to celebrate loud. We are not ones to cry out loud. So it's a very difficult exercise. But yes, thankfully, I've had a lot of guests who were kind enough to share their inner journey. And hence the show has picked up well, thankfully. So every day is a struggle, because it's a one woman show here. I mean, I literally have to look after every front. So yeah, that accounts for the reason why I'm busy, and terribly so. Yeah. All right. Yes.
ധന്യയുടെ പ്രോഗ്രാം വളരെ നന്നായിട്ട് ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. മിക്കവാറും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും ഒരു കട്ടെങ്കിലും എത്താത്ത വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് മലയാളികൾ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ നോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസി ടു ഗെറ്റ് ആൻ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഇൻ മലയാളീസ്, യാ എസ്പെഷ്യലി. ധന്യ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ മോഡലിൽ പ്രോഗ്രാമിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചത്? എന്തായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് വരാനുള്ള കാരണം? ഐ മീൻ ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ്. അല്ല, നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയത് കോവിഡ് സമയത്താണ്. ആൻഡ് അത് ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് ആസ് എൻ ആക്ട് ഓഫ് സർവീസ്. ഐ മീൻ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ കൊറോണയെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി നോളജ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഹാഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ചൈന ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് സ്പ്രെഡിങ് അക്രോസ് ദ വേൾഡ്. സോ ഐ വാസ് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് റീഡിങ് എ ലോട്ട്. സോ ഐ തോട്ട് ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ സ്റ്റാർട്ട് പുട്ടിങ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ആൻഡ് ഞാൻ വെറുതെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി. ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊറോണ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ കുറെ പിള്ളേര് ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട്, കോളേജ് കുട്ടികൾ കുറെ പേരുണ്ട്. അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ എഴുതി, ചേച്ചി ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും, അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും, ബുക്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. അങ്ങനെ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് ഇട്ട് തുടങ്ങിയതായിരുന്നു. ബൈ ദ ടൈം ഐ ഗെസ് ഞാൻ വളരെ ഇറഗുലർ ആയിരുന്നു, വളരെ ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് താങ്ക്ഫുള്ളി ആ ഒരു പീരിയഡ് ഓഫ് 1.5 years I gained a subscriber base of about 56,000 with just these videos, which was just about emotional intelligence and soft skill building, communication skills, and reviews of books and stuff like that. So but once that I didn't want to do a Zoom interview. I genuinely like to be with people when I interview them. So അതുകൊണ്ട് ഞാൻ Zoom interviews ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതില്. Later I started with this show because I was getting a lot of offers, but I think at this age and this stature or state or whatever position I am in, it is very hard to actually be very flexible also. You kind of get rich over a period of time, and so if I have a channel tells me that go out at 11 in the night, go for a shoot, I don't think I'll be able to do it. And that's how most of the online media work here. They really have random number of hours of working. And just yesterday I gave an interview, so somebody was telling me that they shot at 1:30 in the night, and I cannot physically do that because I have a home front to manage as well. So I thought it's better to start out on your own than depend on someone else, because content is all in your hands. What you want to create is in your hands, and you literally don't have to look elsewhere. And I have a production background, so I was a producer with Star TV much before I came to Kerala, which was way back in 2000. So therefore it was much easier for me to start out on my own, and it was not something which I had planned. It just happened. It happened organically, as honestly as that. Yeah. ലൈഫിൽ ഭയങ്കര പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ഓൺടർപ്രണേഴ്സിനോട് ആണ് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്ലാനുകളുണ്ട്, നമുക്ക് ഓരോ വർഷത്തേക്കും ഓരോ പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട്. കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ്ങിൽ പോകണം എന്നൊക്കെയാണ് പലരുടെയും ഒരു പോളിസി എന്നുള്ളത്. സോ what do you think about that? Living a life with a planned manner, ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ എന്നെ ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. കാരണം ഇത് എനിക്കറിയാം, ഇതൊരു ബിസിനസ് ആയിരിക്കണം, ഇതിനൊരു സസ്റ്റൈനബിൾ മോഡൽ വേണം, ഇതിന് സ്പോൺസർഷിപ്സ് വേണം. ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു കണ്ടന്റ്, എല്ലാവരും പറയും ശശി തരൂരിനെ വിളിക്കാം, പക്ഷെ യൂട്യൂബില് നമ്മൾ ശശി തരൂരിനെ വിളിച്ചാലും ആരെ വിളിച്ചാലും നമുക്ക് വ്യൂസ് കിട്ടിയാലേ ആ മോഡൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ആവുള്ളൂ, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് എത്ര വലിയ ആളെ വിളിച്ചാലും അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ അത്രയും വ്യൂവർഷിപ്പ് ഉണ്ട്, ആൾക്കാർ അത് കണ്ട് അത് ഷെയർ ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് അടുത്ത ആളെ ഷോയിലേക്ക് വിളിക്കാനുള്ള കോർപ്പസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം യൂട്യൂബ് വളരെ ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ്. അതായത് ഇവിടെ കുഞ്ഞിന് കുറുക്കുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഒരു 3 മില്യൺ വ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരു കുട്ടിക്ക് ഉടുപ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് 3 മില്യൺ വ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലും അതിന് വ്യൂസും അതിന് അത്രയധികം വ്യൂവർഷിപ്പ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോ സ്പോൺസർഷിപ്സിന് പോകുമ്പോഴും ആദ്യം എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്, എത്ര വ്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു 1 മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു 100,000 ചാനൽസ് കിടക്കുമ്പോൾ അവര് എന്റെ ചാനലിലേക്ക് വരേണ്ട കണ്ടന്റ് നോക്കിയും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കിയും അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക സോഷ്യൽ റെലവൻസ് നോക്കിയേ അവർക്ക് ബ്രാൻഡ്സ് വരേണ്ടതുള്ളൂ. പക്ഷെ ദ റിയാലിറ്റി ഈസ് ദാറ്റ് ഇന്നും നമ്മള് ഒരു സ്പോൺസർഷിപ്പ് മീറ്റിംഗിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം അവർ പറയണത് എത്ര സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്, എത്ര വ്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ തരുന്ന പൈസ ഞാൻ പോയി ഏതെങ്കിലും ഒരു റാൻഡം വ്ലോഗറിന് കൊടുത്താൽ ഇത്രൂടെ റീച്ച് കിട്ടുമല്ലോ.
അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്തയിലാണ് ഇപ്പോഴും എല്ലാവരും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ ഡോണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെയർ ബിലീഫ് സിസ്റ്റംസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ, ഇറ്റ്സ് ദെയർ ബിസിനസ് മോഡൽ. ബട്ട് ഫോർ മീ, എനിക്കിപ്പോ നിങ്ങള് ബിസിനസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അവിടെ വരെ എത്തിയിട്ടില്ല. ഐ എം ട്രൈങ് ടു ക്രിയേറ്റ് കണ്ടന്റ് ആൻഡ് ഐ എം ഹോപ്പിംഗ് as hell that somebody will come in and associate with this brand and this kind of content to take it forward. അപ്പൊ ഈ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്യാതെ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം പ്രോബ്ലി മുൻകൂട്ടി ഞാൻ ഇതൊന്നും ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാത്ത. ബട്ട് I'm not somebody who plans like a year in advance, because I know after COVID, if there is anything we should not do is plan. You can plan short term, you can plan for maybe 2 months, 3 months. That's an ideology, maybe not for everyone. But I plan for maybe 2 or 3 months at a time, not beyond that. And I'm a homemaker. I have 3 kids. I have other fronts to look after. I need to be emotionally available for my children. Need to look after those stuff. So there's a lot of juggling. So contrary to what you think, planning is not something I really do much about, but I think it's something I should be focusing on. All That's right. what. So every entrepreneur, depending on where they are and what they're doing, I think the whole concept of planning will change. If it is a structured system that you're handling with employees and people who are already there and in place, it's much easier to put out a plan for the next 1 year, 2 years, 5 years. But if it is something which is as volatile and as inconsistent, even with YouTube, it is so inconsistent. Today your video works, you put out a similar content, 2 weeks from now, it might not work. So with Mhm. that, there is no point planning. You just hope, put it out there and hope for the best. Yeah, true. So, ഒരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധന്യയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ്? How do you define it, positive mindset, Dhanya? I'm not somebody who totally believes that life is hunky dory and you can just wade through it and by keeping a positive mindset. I do not agree with that. I think life throws challenges at you, and that's the fun. And every single day you have obstacles to overcome, you have things to deal with, and things are tough, and the ride is difficult. But the whole idea is to enjoy the ride, because when you overcome an obstacle, when you come across, when you climb that hill and get over to the other side, you look back and you feel good about it. That's positive mindset for me. It's like every single day I have a certain target in mind, or a certain thing in mind that I want to accomplish, and when I accomplish it, I feel good about it. So I had an obstacle about 6 months ago when I was approached by channels which are really bad, where I didn't want to be a part of that content. And there were 3-4 of them, and I realized that if I use these platforms, whatever content I want to create will not be there. That was an obstacle. I didn't have anything in front of me. I went ahead and created my own content or my own channel. So that was an obstacle. I overcome that obstacle, and look back, I feel good about it. And my positive, I don't want to delve into the negatives too much, in the sense is, what if this happens, what if that happens. I rather focus on the process. I look at what can be done, how can I go about it, where can the inputs come from, where can the support come from, how can I push through this. And that's what I focus on, if that's called positive mindset. If I delve too much on the negatives, I feel that you never start off. At that point in time, from my experience, I can tell you that there would be a lot of people. Like, I remember somebody telling me that, oh, Dhanya, these days you don't get guests to interview. They always say no. Some even ask money, this, that. So there are a lot of naysayers saying that don't do this. It's too much of a headache. The production's very high, this, that. I said, okay, fine. I mean, if I lose the money, I lose the money. That's about it. But I'll give it a shot. So I gave it a shot, and it clicked. So that's positive mindset for me. And I don't think that, it's all about, yeah, everything will be good at the end of the day. No, every day you are facing obstacles of different sorts. The whole idea is to know that there will be obstacles and find ways and solutions to deal with it. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. പൊതുവെ കുറെ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ കടന്നു വന്നതാണ് ധന്യ. ഐ തിങ്ക് ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് എ ഗുഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ഇങ്ങനത്തെ ഷോ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പല ആളുകളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് പരിചയമുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ തന്നെ ഈ ഒരു ജേണിയിൽ ഞാൻ പല റേഞ്ചിലും പല അപ്രോച്ചിലും പല ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലും പല
ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെച്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്. സോ അതുപോലെ യു ഹവ് ഗോൺ ത്രൂ ദാറ്റ് ജേർണി, ഐ എം ഷുവർ എ ലോട്ട്. സോ വാട്ട് വുഡ് ബി യുവർ പ്രാക്ടിക്കൽ കുറച്ചൊരു സജഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക്, ഐ മീൻ ലൈക്ക് സം പ്രാക്ടിക്കൽ ടിപ്സ് ഓർ സ്റ്റെപ്സ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ can actually cultivate that positive mindset? When I started off my journey, I was in Mumbai. I was all of 21 and I was working with Star TV. And after that, I worked as a news anchor producer with Star News. And that was a Hindi news channel where I worked as a producer. And later, I became a news anchor with Star News. And that was a Hindi news channel. So I had to literally learn on the job speaking Hindi. I'm sorry. It's okay. So yeah, so all that I did on the job. And at that point also, I had a lot of people telling me that, you're a South Indian. At the end of the day, you're a South Indian, and all those accents and stuff will creep in. How will you stick on? And it was a completely North Indian belt where I worked. But I had my eyes on the goal, which is I want to be an anchor and I'm going to give it my 100% and see where it takes me. So I gave it my 100%. It took me a year roughly to prepare myself, to groom myself, to learn the language in a way that news anchors speak, which is pure, very strong Hindi, strong language. So I had to strengthen myself in my skills, communication skills, in a language where I have not spoken in. I could read and write, but I could not speak in it. So I picked that up. I became an anchor, and the journey was not over yet. And even they said that, okay, we'll give you another 3 months. You've got to be at par with the rest of the journalists, and if you're not, you'll be kicked out of the profile. I said fine. So I gave it a shot, and after that, again, it took me like about 3 months. I was settled. I was handling the primetime news bulletins, and after that, for more than 3 to 4 years, I was working on the profile, handling all kinds of portfolios, even breaking news, uh, you name it, whatever the profile required, it was all handled. So the lesson I've learned from it is, if you keep listening to others and people saying that, okay, this is not going to work out, that's good, and you take the criticism, see that, okay, there is a possibility that this might happen. There is a possibility that this might not take off. There is a possibility that you might lose money, but is this what you really want? And if you want it and your eyes are set on the goal, then go ahead and do whatever it takes to do it, and then see how it goes rather than hesitating. So the hesitation is something which always, and especially for women, I speak more for women, because as far as men are concerned, when you're raised to take risk, you're raised to uh, go out of the house and venture out late into the night. You're hanging out with other people, other friends, nobody questions you. As far as women are concerned, is exactly the opposite. You're always pulled back, and this pulling back culture of ours mainly results in lack of self confidence, or lack of faith in yourself, that you can pull through. So instead of going out there and grabbing every opportunity and making the most of it, women tend to pull themselves back and pull. I'm sure most of the women have lack self confidence in a big way. They always doubt themselves. So that's one thing which was very important for me, is that if I have set my eyes on a goal, I will give it all. And then if it doesn't work out, just to be just too bad, that's it. But yes, if you have a goal, then you need to give 100%, and that's been the pattern throughout. And I have taken almost 2 3 mega breaks in my career. One, when my first child was born, about 2.5 years, and then after that, for almost 5 years, when my twins were born. I've got 3 kids, so the second ones are twins, and then again after Happiness Project, it became a long break again. So every time I have started from scratch again. So for all those people who think that, probably you cannot start from scratch again, I guess this is probably my story. I've always started from scratch all over again. So the Hindi news anchor producer tenure ended when my first baby was born. Then I started again 2.5 years later with Talking Point in Kerala. That was a talk show on serious subjects, and then again took a break and started with Happiness Project after a big gap of about 5 years. And for media, 5 years is huge. People tend to forget you completely. But their Happiness Project also worked. And after that, again, a 4-year break before I started IIM.
So for all women and for all people out there who are reluctant to start again, please go ahead and do it, because you never know how it will pan out if you give it your 100%. In fact, we don't want you to take another break because Not. people people are enjoying that conversation what you are doing. So basically, so women എന്നുള്ള ഒരു യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മളുടെ ഈ ഒരു 7am ബിസിനസ് ക്ലബിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിലും ഞങ്ങൾ വുമൻ എന്റർപ്രണർഷിപ്പിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തരത്തിലുള്ള ചില ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്നു. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഗോ completely to that aspect, but most of the time what I have seen, yes, as he said, men are raised in a way to face the challenges, and women most of the time it's not. So സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് ചലഞ്ചസ് നമ്മൾ സ്റ്റക്ക് ആവുന്ന, അത് ചിലപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യലി ആവാം, ഹെൽത്ത് വൈസ് ആവാം, റിലേഷൻഷിപ്പ് വൈസ് ആവാം, whatever it is. അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ, ഒരു ഹോപ്പ് എന്നുള്ളൊരു 4 എന്താണ് അക്ഷരങ്ങളോട് കൂടി അതിനെ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് what do you think what a person can be do? I mean, എന്തായിരിക്കണം ഒരു അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്തായിരിക്കണം to run the show, to move ahead? I will digress a little from the subject because this is not something which we can just talk superficially. But I believe that we are all wired a certain way, and by wiring, I mean the genetic component, the way our brain functions, our brain looks at things, the way we have been conditioned, the way we have been raised, what our childhood was, what kind of traumas and fears we carry into our adulthood, what kind of things kind of freeze us from taking that step. ഇത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ അനുഭവങ്ങളും ഓരോരോ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ്. സോ ഈവൻ if it's in relationship, it's financial, if whatever areas we're concerned, we tend to disregard that aspect. That there is a lot of wiring that has gone on in our brains, and that is genetic, probably hereditary. Then there is a lot of conditioning that has gone into raising us, and all these factors do play a part in our present scenario. Especially in relationships. And I particularly talk about relationships because if that aspect of your life is not secure and stable and loving and, caring, nurturing part, then whatever you achieve on the other side, I feel that cannot be thoroughly enjoyed. You will not be able to seek absolute pleasure from your success and your achievements if you don't go back home to a loving, caring partner, uh, at whatever stage in your life you are in, even if you're a youngster and older person. So for me, relationships that you have with your parents, with your children, with your husband, with your spouse, uh, is very, very vital. That has to be taken care of. But for that, most of us need to look inward. And as far as men are concerned, there is a huge block when it comes to looking inward. And so I feel like pandake ella enda paraya religious gurus ellam, they say that God is within you, everything is within you, answers lie within you. I completely agree. There are a lot of answers that you seek outside that lie within you. But for that, you should be willing to look within and say, oh, is there something that I need to do as a course correction? Is there something I need to probably figure out and correct in myself so that it's a ripple effect and everything around me gets affected. So this is what I feel. The positive mindset is not just about looking at events positively. It's also cultivating that from inside. And for that, you need to also pull out the weed and remove it often and on. I would always recommend, if people are in trouble in any kind of a difficult situation, to seek therapy, to find somebody to have that open conversation with and resolve the issues with it. But that is also not very welcome in our society, unfortunately. വെരി ട്രൂ, വെരി ട്രൂ. മനസ്സിനൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ നമ്മളെ കാണുന്നത് വേറൊരു രീതിയിലാണ്, അല്ലെ? ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഓൾവേസ് ഹാപ്പൻസ്. സോ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് നിലകൊള്ളുക, പോസിറ്റീവായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ? യു ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ദാറ്റ് ദർ ക്യാൻ ബി ചലഞ്ചസ്. പക്ഷെ ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ആ ഒരു എനർജി കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് അത് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നടക്കുന്നതാണോ നമ്മുടെ ചുറ്റും?
or what do എവ്രി you think? ഡേ ഇസ് റിയലിസ്റ്റിക് ആണ്, അതിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അത് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതിന് നമ്മള് തന്നെ നമ്മളെ ട്യൂൺ ചെയ്യണം. എവ്രിതിങ് ഇസ് ഇൻ യുവർ ഹെഡ്. എവ്രിതിങ് ഇസ് ഇൻ യുവർ ഹെഡ്. ആൻഡ് ഈ പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെർമിനോളജിയാണ്. ജസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡാണ്. പക്ഷെ ശരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപോലെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതൊരു സത്യമാണ്. അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ എത്ര മേളിലേക്ക് പോയാലും താഴേക്ക് പോയാലും ആ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിർത്താൻ നോക്കണം. ആ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പകുതി പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ആവും. നമ്മൾ ഈ കൂടുതൽ അങ്ങ് മേളിലേക്കും കൂടുതലും താഴേക്ക് പോയി ഓക്സിഡേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് പ്രശ്നം. മേളിൽ പോയാലും you should come back to that level of satisfaction and contentment and peace. താഴെ പോയാലും തിരിച്ചെത്താനുള്ള വഴികൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ ഈ മേളിൽ പോകുന്നവര് താഴെ അവിടെ എത്തും. പക്ഷെ നമ്മൾ താഴേക്ക് പോയിട്ട് മേളിലേക്ക് വരാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് എനിക്ക് പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ്. അതായത് നമ്മൾ ആ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഇരിക്കുക, മനസ്സ് ശാന്തമായിട്ട് ഇരിക്കുക, കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ സോൾവ് ചെയ്ത് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യാനുള്ള ചെയ്ത് പോവുക, ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ദിവസത്തിനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുക, ഈ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ കുറിച്ച് വെക്കുക, അത് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഈ പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ്. ഞാൻ ഈ ഔട്ട്കം ഫോക്കസ്ഡ് അല്ല. അത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോസസ്സിലാണ്. എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം, എനിക്ക് ഇവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ അത് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആണെങ്കിലും, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും, കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും, വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളാണ്, എന്താണെങ്കിലും അതിന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അന്നന്ന് ചെയ്തു പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നെ പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് എനിക്കിതൊക്കെയാണ്. ആ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ്. അല്ലാതെ ലൈഫിൽ എല്ലാം ശരിയായി പോകും, നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് ആ ഫ്രൂഷനിൽ എത്തും എന്നുള്ള ഒരു അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഇല്ല. ചിലപ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. യു ഷുഡ് ബി പ്രിപ്പയർഡ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ഇറ്റ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു അപ്രോച്ചാണ് എനിക്കുള്ളത്. കോൺട്രറി ടു ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമേജ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഹാവ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് അബൌട്ട് മീ, ദാറ്റ് ഐ ആം ദിസ് totally, I don't believe that. Life is tough. Yeah, we all live very tough lives, and we have to acknowledge that. But keeping your mind sane, keeping your mind healthy, and keeping your mind ready to take on anything is what is primarily important, is what I feel. കീപ്പിംഗ് ദ മൈൻഡ് ഹെൽത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പൊതുവെ നമ്മളൊക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതും ഇപ്പം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അതേ ലെവലിൽ പോകുന്ന ഓക്കെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഭയങ്കര വലിയ വിജയങ്ങളുടെ ന്യൂസുകളൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളതൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ അതിലൂടെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇൻ എ വേ ഇത് നമ്മളെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് നോ, ഐ ആം നോട്ട് ഇനഫ്, ഐ ആം നോട്ട് കേപ്പബിൾ ടു ഡു ദാറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ അറിയാതെ വരുന്നുണ്ട്. സോ വാട്ട് യു തിങ്ക് ഓഫ് ദിസ് ആസ്പെക്ട്? ഈ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു ഇമ്പാക്ട്, സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് കൂടുതലും, അല്ലാതെ ഉള്ളത് ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് കൂടുതലും നമ്മളെ ഇത്തരം ന്യൂസുകൾ അറിയിക്കുന്നത്. സോ അതിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ചൊരു വില കുറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സെൽഫ് എസ്റ്റീമിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉണർത്താൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഓഫ് ദിസ്? ഹൗ കൻ എ പേഴ്സൺ, ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ ദിസ് ക്യാൻ ബി ഇഗ്നോർഡ് ഫുള്ളി, ബട്ട് ഹൗ കൻ എ പേഴ്സൺ ഹാൻഡിൽ ദിസ്? നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റീസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. I think that's the first thing you need. I said all the answers lie within you. So you need to ask yourself, what is your priority? What do you want? Where do you want to be? Are you happy where you are? Are you content with where you are? If not, what should I do to take me there? That's all there is to it. Whatever you see on social media need not be the truth. People hug and cuddle each other and say I love you to each other on social media, but they might not be even looking at each other at their faces. And people might not be posting couple pics on social media, and they might be the most loving, supportive partners. So social media is not something to be taken seriously. I use social media as a tool for my work. That's about it. I don't derive pleasure from social media. If I want to just stare at the fire like all of you men do, just stare at the fire. I stare at the fire with social media. ഈ പണ്ടൊക്കെ ആണുങ്ങൾ മറ്റേ ഹണ്ടിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ തീക്ക് ചുറ്റും ഇരുന്ന് ദേ സ്റ്റെയർ അറ്റ് ദ ഫയർ എന്ന് പറയില്ല, അതുമാതിരി അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറഞ്ഞത്. When you want to just
just zone out, I use social media. But for me, social media does not carry any other relevance. And it has always been the way I put it out, my work, uh, it's a means to reach a lot of people for me. So my personal life is completely personal, and you will barely find any, pictures from my personal life. Social media is a tool. So I have always kept it. That has worked for me. And as far as others are concerned, I'm just starting out. I'm going to be 45. I've just started out. I have people in their 20s having millions and millions of followers and making so much more. If I start comparing myself, I'll die. It's going to be I have my fellow anchors from news who are news directors now, who are editors now, who are running companies. If I start thinking on those lines, it's doom for me. I mean, fellow entrepreneurs enabling. I'm talking about people like Rajiv Masand and all. They were colleagues of mine. We worked together. So I cannot compare. I cannot afford to compare. That will completely ruin me. So for me, I'm being complete. That's a track I took a long time ago, about 10, 15 years ago. That this is a choice I've made, and therefore I'm trying to make the best of what I have. And at the end of the day, if I go back to bed, I'm happy and I'm able to sleep well. I'm good. That's all that matters. So if I don't have sleep in the night, then there's something to worry about. If I'm having a sleepless night, then that's an issue. But if I'm able to go back to sleep and I'm okay, that's good. And never make comparisons. I think comparisons are something to be done away with. You need to focus on yourself and what you want and take yourself there. And nobody's going to hold your hand. There's nobody who's going to come and rescue you. Yeah. If you pay, you can probably seek help from a therapist. He or she will help you. But otherwise, nobody is really invested in you, except for your close family, very close friends. So I think you need to take care of yourself and your priorities and your goals and what you want from life and what is important to you. If your career and your work is more important, and I think I don't know how many single people here, but then don't get married. Yeah, then just work, enjoy that. If your family is more important, the work can take a backseat. In my case, my family was way more important. And at certain points in my time, I took a break because I felt at that point it was important to take care of the family. So, and it all keeps changing with time also. Right now, I'm invested more in work because I know my kids have grown up a little and I have more time. So, it's up to you. A day-to-day prioritizing would certainly help. And and please don't compare. It's a wasteful effort. Yeah. So, my dear friends, we are towards the end of the meeting. We have another 15-20 minutes. So, if you have any question, if you want to talk to Dhanya, please raise your hand. I'll allow you to unmute and talk to Dhanya. All right. സോ തന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ, അതായത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഹാപ്പിനെസ് സീക്ക് ചെയ്യാറില്ല എന്നുള്ളത്. ഐ തിങ്ക് മെജോറിറ്റി ഗോ ഫോർ ദ സോഷ്യൽ മീഡിയ ടു ഗെറ്റ് ദ ഹാപ്പിനെസ്. അവര് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 1-2 മണിക്കൂർ 3 മണിക്കൂറൊക്കെ അതിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഐ ബിക്കെയിം ഈവൻ മോർ വേഴ്സ്റ്റ്, എന്റെ കണ്ടീഷൻ കൂടുതൽ മോശമായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അറിയുന്നില്ല. ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് the majority, not so creative And people. I'm on social media. I'm on social media all the time. Like You I are have on to the put social. out my work there. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതെല്ലാം ആൽഗോറിതംസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ മുഴുകിയിരിക്കുക. But I am not using that for my pleasure, personal pleasure. I'm using it only as a tool for work, which is a beautiful tool to work. Like for anybody, social media is a great way to reach out to people. And other use ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് most of the people. അതാ കഷ്ടം. That's where you should be investing your energy from, and deriving your sources of happiness from your family, from your people, from travel, from books, from great movies. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് മെന്റൽ പീസ്. വളരെ നല്ലതാണ്. ആൻഡ് it needs an effort. അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലൊരു ഫോക്കസ് നമുക്ക് വേണം. So I have done this. I don't know if it will work for you. But NK full social media is on this phone. I don't have social media on my personal phone. My work phone and my professional phone and my personal phone are different. And my personal phone is only for family and friends, and I don't have social media on it. I don't use, unless I'm outside and need to quickly check something, there's only some Facebook, and that's about it. Barely anything. Everything else is here on my
So that way, when I have to segregate work and I know that, okay, now I don't want to think about work, all my WhatsApp messages or whatever comes on my other phone. You asked me, we have not spoken earlier. That is to segregate things, because for me, when I'm working on something, I want undivided focus. So I just separate everything. So Rakesh takes care of things at that end. And I'm free to focus on my personal work or my professional work in a separate way. So segregation helps. I don't know if it'll work for you, but I think WhatsApp for personal and WhatsApp for professional should be on separate phones. Mm-hmm. What Mm-hmm. happens is you have same WhatsApp number for both personal and professional. So all the messages come into that, and then you can't dissociate from your work and give that time to your family. So once it is on another phone, you know that, okay, now I'm attending to work and I'm giving time for my work. Now I'm attending to my personal matters. So that helps. I don't know how many people can apply that, but it really helps. Mm-hmm. Mm-hmm. ഇൻഫാക്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായതുകൊണ്ട് അവരെ ഒന്ന് കുറച്ച് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ. ഹാവ് യു നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ദ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ്, എസ്പെഷ്യലി ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ പ്ലേയിങ് ബിഗ് ഗെയിംസ്, അവർ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തടസ്സം ഉണ്ടായിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സെറ്റ് ബാക്സും ഇഷ്യൂസും അവരുടെ ബിസിനസ്സിൽ ചലഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവർ നിരാശരാകുന്നു. They get demotivated. Yeah, not all, because majority of them are self-motivated, but some of them are not. So what do you think, or what can be that person apply to get that energy back and move further with that objective, with that goal, what they set for? See, I'm nowhere close to being a business person, let alone give advice to big business groups or business heads or any of those people who run companies. But this is one motto I live by. Whatever energizes you, please pay attention to that. When you are energized by something, whether it's a movie, whether it's reading, whether it's writing, going for a jog, playing with your friends, frisbee or badminton or whatever energizes you, and you feel by that activity, if you're energized at the end of it, you have that in your life on a day-to-day basis. So when you have that in your life, that is one way you can pump yourself up back from a period of low and get that motivation from inside. Nobody can motivate you to get anywhere. It's just impossible. It has to come from inside. But many a times we lose that motivation because we're dragged down by the umpteen responsibilities and the deliverables that we have to give. So if from 24 hours you can keep like that 40 minutes or 1 hour away to do that one thing which you enjoy. It could be anything, but that one thing. Have that in your daily day-to-day habit. I think that will set the tone for the rest of the day. That has helped me. So for me, it's a walking or working out at the gym in the mornings. Today I could not do that. I'm feeling drained out already. But that daily dose I have to get from somewhere. So that could help. I don't know if that makes sense to you guys. Yeah, that's right. Yeah, especially that's very true. And most of the entrepreneurs, the good thing about them, അവർ 40 മിനിറ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ അല്ല, most of the time they are in the thing which they like. Yeah, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. So I think most of them are enjoying it. Yeah, in fact. Yes. How is your routine, Dhanya? Is there any My routine starts at 4:30 in the morning. Yeah? I have to send my kids to school. So I leave them for school. Around 6:45 they are off. I make them the pass, the 3 different boxes, and I send them. After that, I probably by around 7:30 or so, I head to the gym. If not to the gym, I go for a little walk. I come back and my work starts. I work till about 2 in the afternoon. I could be having meetings, whatever. And after 2 p.m., I just take like a half an hour break or a 1 hour break, and then I'm back at it till the time the kids get back. And then I'm off and on with work till about 5:36 in the evening. After that, I get involved with my kids and look after their studies or whatever work they have to do. And I'm out by 9:30, 10. So a pretty boring life I lead. But
Yes, in between I have to squeeze in interviews. I have to squeeze in other social commitments uh, with all this. So yeah, it's a lot of a juggling act actually. So far, എത്ര interviews ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ? I mean, for these two things I'm asking. I'm with Dhanya Varma and Happiness Project. So far, എത്ര interview ചെയ്ത് ഓർക്കണ്ടോ? Happiness Project മുമ്പ് Talking Point ഉണ്ടായിരുന്നു. So Talking Point ran for 2 years. So that was like a big one. That, of course, I'm not even counting. I don't know. That was in which language? Talking Point. Malayalam only. Malayalam only. It was on a channel called Rose Bowl on ACB, and it was a beautiful show. We had 6 panelists. It's something like Satyameva Jayate. We had 6 panelists, and we used to all sit together and talk about various subjects. We had very complicated, very nice subjects, all kinds of topics. And that was my first show in Kerala. That got me noticed. And after that was Happiness Project after a 5-year break. So എല്ലാം കൂടി എനിക്ക് അറിയില്ല. Honestly, I have no idea. I think I am will be about 30 guests odd. Happiness Projects more than 160, 170 guests. And Talking Point much more. So, yeah. All right. So friends, if you have any question to ask to Dhanya, you may please raise your hand. സാധാരണ നമ്മുടെ സെഷൻ രാവിലെ 7 മണിക്കാണ് ഇവിടുത്തെ സമയം. അപ്പോൾ ആളുകൾ ഫ്രീ ആണ് ആ സമയത്ത്. They are not into the work. Now, since it is little pushed off, So I'm since you sure know that my routine now, you know why I am not ready at 7. yeah, I understand. Yeah. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ, that's the reason they are not involving, I believe. They are in the work, I believe. Yeah. I guess so. Okay. Yeah. Yeah. So we can So call it a day then if people are not talking. Okay, Rashida wants to ask something. yeah. Rashida. Rashida? Hi, Dhanya. Hi, FI. Hi, Rashida. Hi. Hi. I would love to see your face. Is there any way I can see the camera? Yes. Yeah, that's better. Yeah, I'm also at work. Yeah, I But imagine. since it was you, I just squeezed in and I wanted What do you to. do, like, Rashida? I'm a tax consultant You're here tax in Dubai. consultant. Yeah, Wow. I run my own tax consultancy. And That's you're amazing. somebody I listen to, like maybe all your shows I would have watched. And there are some clips Have you I watch started again watching and again. listen to the podcast yet? There's a Not Dhanya yet. Varma podcast also available Yeah. now Yeah, on I did Spotify see and it, other but platforms. yeah, I didn't get time to like now get into Check it that. out. Yeah, do check out the Inshallah, podcast. soon, because I do keep watch of your Happiness Project even now. Actually, I like those small bits that comes. Yeah, again, even I do scrolling on Instagram, and at times this is what mostly comes up on my feed. So thank you for all that good job you do and the nice questions Thank you you, Raj. ask to everybody. It's really nice to hear such questions at times from the normal media questions. Yeah, thank you. Just wanted to say that. That's really sweet of you. I hope all of you are following me on Instagram because that's one way you can stay in touch with who's a guest, next guest. And my Instagram handle is at I am Dhanya Varma. So it's very easy to get me there and also have the direct channel as to what's coming up next. And it's a very easy way to stay in touch. So do follow me. That'll be nice. See you. Bye. See you, Rashida. Okay, Rashida. Thank you. I have a question, Dhanya. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് തന്നെ you always bring celebrities, or most of the time you bring celebrities on your platform. Is there any specific reason that you focus with them? I mean, you have other choices as well, like maybe your entrepreneurs. Especially when I work with entrepreneurs, I know that there are super awesome entrepreneurs. They made a lot of change in society by adding value with their products or services. So, do you have any consideration to bring them also on board future? I Or want to get a lot of people on the show, but first I need to build up a base. Without building up a base, I can't get all kinds of people in because at the end of the day, YouTube, you need to get the dynamics right. You need to have that many subscribers to get the viewership flowing so that the production costs at least are covered. So I need to create that bed. So I'm now creating that bed. And if any of you are willing to sponsor my show, then it'll become much easier for me to get many more entrepreneurs in. Otherwise, viewership is a huge concern on YouTube. And that becomes because the kind of content that garners views is not the content we create. We are creating some niche
quality content. It is not what is in my bag, and it is not my home tour. So it's something very, it will have only a certain kind of viewership. It will not have the mass viewership that any other YouTube channel with this kind of makeup vlogs or any of those will have. So when you're creating a niche content, you have to be also very careful about the viability or the sustainability of that content. So right now, so I'm just trying to sustain the show or take the show to a point where I can get all kinds of people in. But I can't get that in, and that's what I'm going to do next. I'm going to pitch for sponsorships, because unless I have that production cost taken out of my head, I cannot concentrate on getting people from all walks of life, which is what I'm aiming towards. I want to get people from not just pure business people, social entrepreneurs. There are a lot of activists. They're doing remarkable work out there. There's some great people who will never gather the views, but still will be hardcore people that I want to give the platform to. And I'm just building that platform to that point. And it's a struggle. It's an uphill task. Yeah. So, and I have been offered money to get people on the show, but I refuse to do that. I will not take money to have people on the show and to be interviewed. So that is an ethical dilemma which I face all along my career. So that I have not do, but yes. I'm sure that I'm sure that you have some criteria before you approach a person. Anyway, we have one question from Nisar. Nisar? Nasser. Sorry, Hi, Nasser. Hi, good morning, Nasser. Appa. Good morning. I'm basically a civil engineer. I'm working. So it's very nice to hear the talk. I'm so happy. And as she said, the previous candidate, I was watching your videos regularly. And what I would like, when you set up a business, how you cultivate a positive environment for the people to work with you as a leader and develop the company. This is my question. Could you please give your experience, your answer based on your experience? So, yes, I am learning, Nasser. I'm not like a established business leader yet, but leadership for me is a lot of, I apply my mother parenting skills to being a leadership model as well. With my children, I am firm, but I'm gentle. I'm stern, but I understand. I'm compassionate or empathetic to their requirements. I'm also very conscious about the fact that sometimes as leaders, you have to take really tough decisions, which I do that with my kids as well. So I use this model as my reference point. It works. I have a team of people who are like very young. They're like 20 somethings. And for me, they're like very close to my kids' age. So for me, automatically I don't have to fight that battle of age. I'm not working with people close to my age who would constantly challenge me, so it's much easier. But having said that, I also understand that it's better to openly communicate and express how you feel than keep it subdued. So if I feel something is not right, I communicate then and there, and I tell them then and there, and I correct them then and there. But they also know that if they do something right, something great, they will have all the praise showered in the world to them. So it's like I'm looking after them, they're looking after me. And that has been I think pretty much my motto throughout my work life. Like, you take care of me, I take care of you. It's a mutual thing, and it's all founded on respect. It's also, and if you're in an authoritarian position, it has always been gentle, firm, and also know your boundaries. That is also important. What you can say, what you can't say, where you should draw the line. Professional and personal are very separate for me. So professionally, I work differently, operate in an environment differently. Personally, in my friends and circles, I don't mix the two. It is very separate for me in my head also. So that helps. Thank you, and I hope question is answered, Nasser. So there's a question in the chat box, Dhanya. You were mentioning about the production, right?
Yeah, thank you, Nazar. You're mentioning about the production support from entrepreneurs. Yeah, what would be the production cost of an episode? I think you can mail me. I will reply to you, or maybe I will tell you in person. Yeah, that is what the reply I expected, in fact. So I think we have to cut short, and I mean, we have to summarize the meeting over here. So it was so nice to have a talk with king of interviewer. I mean, so there was King, did you say king? no, I would say a king എന്ന് പറഞ്ഞത് പോസിറ്റീവ് എന്താണ് You have to be പുല്ലിംഗായിട്ട്. very gender sensitive these days. Yeah. So. പക്ഷെ ആ ഒരു ടേം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളെന്താ പറയാ, Uh, രാജാവ്, അത് ക്യാൻ ബി മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ, Rani, പൊസിഷൻ. Rani. I love the റാണി, word Rani. Yeah. റാണി, ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ റാണിയായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചു. That's where So, I want the world to come to, because as a passing note, I don't know, many of you are leaders, many of you are people who work with a lot of women, and there are fewer women in this gang here today. But yeah. I do believe that is one lesson I've learned very early on in my career when I was in Mumbai. And I worked with a lot of men. I had like 12 men in my team, and I was a lone girl. I was a very young girl, and there were just all of them in their late 20s, bullies, but never for a minute did they ever make me feel lesser than them because of my gender. And they always treated me, I was a junior and therefore I was bullied, but they always treated me as a professional, and they always took me seriously as a professional. So that is the culture I get to my work as well, because when I work with somebody, I don't look at their gender, and I don't feel lesser than anybody because of my gender. And if that is the same, if you can look at a fellow colleague or a woman working with you and get that lens of her being a woman taken out, and look at her neutrally as a professional, I think you will find the output increasing 1,000 times more, because the gender is a huge barrier when you face when you work with women. എങ്ങനെ സംസാരിക്കും, എന്ത് പറയും, ഇത് പറയണ ശരിയാവോ, അത് തെറ്റാവോ, ഷുഡ് ഐ ബി ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ഹർ, ഷുഡ് ഐ ബി ഓവർ പ്രൊട്ടക്ടിങ് ഹർ, ഷുഡ് ഐ ബി looking after that area where the safety, yes, you have to look after safety, but everything else, this if it is out of the scenario, you will see much more productivity is what Very I feel. true. And I think that has worked for me as a producer also. Today, when I put the show out and I'm dealing with boys in their 20s, they don't see me through the lens of my gender, and I don't see them through the lens of I have a girl also on the team. They all are the same to me. So I guess that really helps. So Yeah, having definitely. mentioned Raja Rani, I thought it's a Yeah, point to definitely. mention. This is what I'm also looking for in this platform. നമ്മള് ഒരു വിമൻ എന്റർപ്രണേഴ്സിനെ ഞാനിവിടെ പരമാവധി ശ്രമിക്കാറുണ്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈവൻ ഐ വാസ് ആക്ച്വലി ട്രൈങ് to get you over here for the 75th session, which was a fancy number for us. It didn't work. ഇതിനു മുമ്പേ വന്നിട്ടുണ്ട്. In fact, thank you for that message, and that is a very, very relevant message in nowadays. കാരണം പുച്ഛം കേൾക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും. നമ്മള് ഞാൻ കേരളത്തിൽ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ ആദ്യം ഫേസ് ചെയ്ത ബാരിയർ അതായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയോ, അതൊരു പെണ്ണല്ലേ, ആ ഒരു തള്ളിക്കളയിലുണ്ടല്ലോ. ആ പുച്ഛഭാവം നിങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ, നിങ്ങൾ പറയുന്ന പൊതുവെ ആണുങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ മുഖത്ത് വന്നു പോകും. അത് അവിടെ കഴിയും. പിന്നെ ആ ജീവിതത്തിൽ ആ പെങ്കൊച്ചൊരു നല്ല ഐഡിയ പറയൂല. സോ അത് ഭയങ്കര ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Dubai ഉണ്ടാവില്ല, but I think more so in Kerala and smaller places. No, it is not about the place. It is about the education. അയാളുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ മീൻ ആ ഒരു സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ല, നമ്മുടെ ഒരു ബോധം അതിനെ നമ്മൾ അനുവദിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. And I'm sure that our community, our members of our club, I'm sure that most of them are into the page what you're looking for. Yeah, so we have that positive mindset towards that. Yeah, so we don't actually consider. Yeah. Thank you. So let me just conclude the meeting by saying a big thanks to Dhanya. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു. അതായത് ഒരു പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടല്ല പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോകാറുള്ളത്. അങ്ങനെ പോകണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യു പ്രോബ്ലി ഹാവ് ടു എൻജോയ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് എന്നുള്ളതാണ്. ദർ വിൽ ബി ചലഞ്ചസ് ഇൻ അവർ ലൈഫിൽ ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാം, പക്ഷേ ഒരു
we should actually have a mindset of enjoying that journey എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദ ചലഞ്ചസ്, റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദ ഹാപ്പി. ഒരുപാട് ഉയർന്ന ഹാപ്പിനെസ്സിലോട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡള്ളായിട്ട് പോകുന്ന അവസ്ഥയിലും പോവാതെ ഒരു മോഡറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ധന്യയുടെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് അപ്രോച്ച് എന്നുള്ളതാണ്. Happiness ഉണ്ടാവും. I'm sorry, I need to add a little happiness ഉണ്ടാവും. ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവുമ്പോ എൻജോയ് ചെയ്യുക. അത് തിരിച്ച് താഴെ അവിടെ വരും. ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിർത്തുക, അതിലേക്ക് താഴെ, അതിനേക്കാളും താഴേക്ക് പോവാതെ നോക്കുക. ഇക്വിലിബ്രിയം, ദാറ്റ് ഈസ് എ വേർഡ് യു യൂസ്ഡ്, ഇക്വിലിബ്രിയം. പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച വാക്കാണ്, ഏതായാലും അത് വളരെ റിലവന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി. ആൻഡ് ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ആ ഉള്ളിലോട്ട് നോക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള വലിയൊരു മെസ്സേജ് തന്നെ തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. That was a good message. And keep an equilibrium and process focused ആവുക എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പലപ്പോഴായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. ആൻഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ ഹാപ്പിനെസ് തേടി പോവുക എന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പല ആളുകളും ആ ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ക്ലിപ്പ് കാണാനൊക്കെ വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ നമ്മൾ കമ്പാരിസണിലോട്ട് പോകുന്നു. നമുക്ക് തോന്നുകയാണ്, ഓ എവ്രി വൺ ഈസ് ഹാപ്പി, ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് എന്നുള്ളത്. So what she does is she use even the mobile രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. whichever പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ പലർക്കും അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുകയാണ്. ആൻഡ് പ്രയോറിറ്റി മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ച സമയത്ത്, ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് യുവർ പ്രയോറിറ്റി. നമ്മൾ ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ, കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് വരുമ്പോൾ, ലുക്ക് അറ്റ് നമുക്ക് നമ്മളിലോട്ട് നോക്കാൻ സാധിക്കുക. വാട്ട് ഈസ് മൈ പ്രയോറിറ്റി? എൻ്റെ ആ പ്രയോറിറ്റിയിൽ ഞാൻ എവിടം വരെ എത്തി എന്നുള്ളതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുക. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഹാപ്പി വിത്ത് ദാറ്റ്, ഓക്കെ, വർക്ക് ഹാർഡ് ആൻഡ് ട്രാവൽ ചെയ്യുക. അത് നേടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് അതർ പീപ്പിൾ, ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ പ്രയോറിറ്റീസ് എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് അതിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്തിനാണ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത്, യു ഗോ ഫോർ ദാറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ there are a lot of other messages as well you have given. So I think in short I can say you are giving a lot of energy and you are giving a very sincere ആയിട്ടുള്ള, authentic ആയിട്ടുള്ള, കൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ വേർഡ്സ്, കുറെ മെസ്സേജുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. There was no ഒരു ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഫ്രം യുവർ സൈഡ്. വാട്ട് ഐ വുഡ് സേ, യു ആർ ഒറിജിനലി ഫ്ലോയിങ് ആയിരുന്നു. ആ ഒറിജിനൽ ഫ്ലോയിങ് തന്നെയാണ് താങ്കളുടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂസിന്റെ ഒക്കെ ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഈവൻ ഫർദർ ഫ്രം യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആൻഡ് passing this positive mindset and positivity to us. Thank you so much for joining us. If anybody wants to support the show, you know my mail ID. It's mail@dhanyavarma.com. Please write in. And yes, it's time I start pitching for sponsorship. So I'm going to shamelessly pitch for sponsorships everywhere. So I will be definitely trying for that as well. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതുവരെ താങ്കളുടെ നമ്പർ എന്റെ കയ്യിലില്ല. If you don't mind, you can allow the other guy to give me. That is why I don't give the number out, no? But maybe for me, you can give. That's why the mail ID. That's how I segregate. mail@dhanyavarma.com. So I know that, okay, I have work time and I attend the mail. Yeah. But sometimes, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒഫീഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള, if I can get your number, I'll connect you. All right then. So you have that strong stand on that. So all the very best. It was nice talking to you. It becomes difficult, Rema, because there's so many people who access you on a daily basis. If you don't segregate that, it becomes difficult. So no offense. Thanks a lot for your time. And you can reach me anytime on my mail. I'm always available. It's only when there are events like this that needs to be coordinated, rather than coordinates. That's all. Yeah. All right. Thank you for your time, Dhanya. Thank you so much. Absolutely loved every minute, and it was wonderful talking to you. You're a great interviewer yourself, and you have a very deep insight into life. So I guess someday you should start your own talk show. Okay, maybe based out of Dubai. All right, we'll see that. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank Take you. care. Thank you. Bye. Bye-bye. Take care. Bye. So, my dear friends, we are switching off the meeting for today. It was an hour time for us. I know. Thank you very much, and see you tomorrow at 7 a.m.